Good afternoon and welcome back. As we do each day, we've completed our English briefing, and now we're joined by Cindy, who will provide a translation of that briefing for our Spanish-speaking communities here in St. Clair County. Cindy, thank you for joining us. Buenas tardes. Hoy tuvimos a Brian Whitaker, que nos informó los nuevos casos del condado, que son 11,041 casos examinados, 1,610 casos positivos con 41 nuevos casos, hombres y mujeres entre los 20 y 90 años, 9,284 casos examinados que son negativos y 147 casos pendientes, 124 muertes con una nueva muerte, un señor de 80 años con problemas médicas previas, y de estas personas, 1,094 personas han completado la cuarentena requerida por el Departamento de Salud. Los números estatales son 1,168,945 casos examinados, 131,871 casos positivos con un aumento de 673 casos nuevos de ayer y 6,289 muertes con aumento de 29 nuevas muertes de ayer. Y de estos números positivos hay 47 pacientes hospitalizados y 5 ventiladores. De estos números positivos hay casos en clínicas de cuidado a plazo largo que son Atrium de Belleville, que tiene 2 casos, Bria de Belleville con 48 casos y 6 muertes, Bria de Cahokia, 23 casos y 2 muertes, Caritas Family Solutions de Belleville, 12 casos, Caseyville Nursing and Rehab, 3 casos, Cedarhurst of Shiloh, 12 casos, Cedarhurst of Lebanon, 58 casos y 4 muertes, Colonnade, 6 casos, Four Fountains, 104 casos con 27 muertes, Help at Home de Belleville, 2 casos, Help at Home de O'Fallon, 5 casos, Knollwood Retirement Center de Caseyville, 8 casos y 1 muerte, Lebanon Care Center, 54 casos y 10 muertes, Memorial Care Center, 44 casos y 5 muertes, New Athens Home for the Aged, 55 casos y 6 muertes, St. Paul's Home, 45 casos y 14 muertes, Swansea Rehab and Care Center, 28 casos y 4 muertes, TDL Incorporated de Belleville, 4 casos y 0 muertes. Y Herb Simmons nos dio los códigos con casos positivos, que son 62059 con 7 casos, 62201, 38 casos con aumento de 10 casos, 62203, 48 casos, 62204, 56 casos, 62205, 64 casos, 62206, 138 casos con aumento de 6 casos, 62207, 93 casos con aumento de 3 casos, 62208, 85 casos, 62220, 154 casos, 62221, 133 casos, 62223, 63 casos con aumento de 2 casos nuevos, 62226, 172 casos con aumento de 4 casos, 62232, 29 casos con aumento de 1 caso nuevo, 62239, 15 casos, 62243, 8 casos, 62254, 62 casos y 62255, que es un nuevo caso, un nuevo código con 6 casos, 62257, 11 casos, 62258, 17 casos, 62260, 13 casos con aumento de 1 caso nuevo, 62264, 51 casos con 1 nuevo de aumento de ayer, 62269, 90 casos con aumento de 2 casos y 62285 con 18 casos. Y finalmente Herb Simmons nos informó que mañana tendremos una sesión de preguntas si las quiere mandar a la página de Facebook. Muchas gracias. Cindy, thank you for joining us and providing that translation for our Spanish-speaking communities. We'll be back with you tomorrow at approximately 3:30 for our next daily briefing.